No sé por qué buscas una compañía tan dudosa. En 1955, el director Nicholas Ray tomaba como punto de partida un ensayo del psiquiatra Robert Lindner sobre la criminalidad juvenil para dirigir Rebelde sin causa, cinta llamada a marcar un antes y un después en la historia del cine de Hollywood. ¿Y quién lucha? Nadie. Estamos de exámenes. Es una asignatura divertida. Dale una navaja. Jim. Tú, quieto. Dale una navaja. En un periodo en el que la sociedad estadounidense se encontraba en las vísperas de una explosión social, la película se acercaba al tema del creciente inconformismo de las nuevas generaciones, analizando, entre otras causas, la presión familiar que habían recibido en sus casas y los cambios sociales que se estaban produciendo en ese momento en el país. Mira, va. Ahí está. Ahí lo tienes. El propio Nicholas Ray era un artista inconformista, cuya trayectoria en Hollywood se había visto afectada por su personalidad rebelde y turbulenta. Es por esto que su posicionamiento estuvo en todo momento del lado de sus jóvenes protagonistas, mirando de manera acusatoria a los padres y la sociedad que intentaban domesticar el fuego subversivo que les impulsaba. Estoy en un apuro. ¿Conocéis aquel acantilado que hay cerca de Millertown? Oh, sí, sí. Hubo un trágico accidente allí. Tu madre y yo lo vimos por la televisión. Yo estaba allí. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer...? No importa eso ahora. Yo conducía un coche... Oh, muy bonito. Parece que disfrutes contándome esas cosas. Yo no quería... ¿Y tú querías hacer un esquema? Está bien, dejaré que se explique. No le importa nada de lo que yo digo. No Que quiero no me oírlo. importa. Le tienes sin cuidado. Casi me costó la vida traerle al mundo y dices que no me importa. Tranquilízate. Nadie pudo encarnar mejor el espíritu revolucionario de Jim Stark que James Dean, un joven actor que con tan solo 3 películas rodadas de manera consecutiva en 1955 alcanzó la inmortalidad y abandonó el plano físico tras tener un accidente automovilístico el 30 de septiembre de 1955. Dean rodó Rebelde sin causa, justo después de Al este del Edén de Elia Kazan, y la película se estrenó un mes después de su muerte, convirtiéndolo en un icono para la posteridad junto a su cazadora roja. Mis padres saben que he venido aquí. Vuelva mañana por la noche, ¿quiere? ¿No puedo esperar? ¿Ha estado detenido antes? Pues claro. A Dean le acompañaron 2 actores no menos tortuosos. Sal Mineo interpretó a Plato, un joven homosexual discriminado por la sociedad y que se siente irremediablemente atraído por la figura de Jim Stark, al igual que Judy, la joven interpretada por Natalie Wood, quien la acompaña en un camino de autodestrucción como medio para rebelarse contra el autoritarismo familiar. Bueno, está bien, pero la casa está muy sucia. Cuidado. ¿A dónde se ha ido? No lo sé. Con esta historia, Nicholas Ray bordeó los límites de la censura, ofreciendo un complejo retrato de personajes y una cinta valiente que aborda aspectos polémicos de la época, como la homosexualidad o la violencia juvenil, desde una perspectiva conciliadora con los protagonistas y crítica hacia la sociedad que les discrimina. Rebelde sin causa se proyectará en el espacio cultural Aguirre. I will, Gig. That's what all good actors say. Find me a great story. But in writing, as in the other creative arts, there's no pat formula for success. Powerful characters, unusual plots, colorful locales, they mean very little without that one intangible ingredient that makes the story appeal to a mass audience. And in the picture business, you have to guess that one in advance. Far in advance. We have 50 writers here at Warner Brothers, some of them working on stories that won't be filmed for 2 or 3 years. Our writers' building is filled with talent and temperament. The boys themselves call it the ward. Each one in his office, alone with his typewriter, some paper, and what we all hope is the story basis for a picture that will please millions. Rebel Without a Cause isn't about slum kids. No, but some kids started the thinking. Nicholas Ray, the director, David Weisbart, the producer, and 2 writers, Stuart Stern and Irving Schulman, worked on the idea for weeks. And suddenly they made a discovery. They found that there was a part of the teenage story that not even the newspapers had told. No one had told it. Oh, how did they find out about it? I'll show you. They looked out of a window. And what did these fellows see? Nice homes, very respectable.
and nice kids, well clothed. No slum kids here, but beneath the surface, Trouble. Plenty of it. Ladies and gentlemen, you are now watching a scene from Rebel Without a Cause. This is a drag race, otherwise known as a chicken run. It has nothing to do with chickens or with racing. It has to do with kids, nice kids. Shortly, you will see two of them drive two cars toward the edge of a high cliff. Object, to stay with the car longer than the other fellow, but not too long. Hey, Tori Laura. She signals, and we head for the edge. And the first man who jumps is a chicken. All right? The question is, what makes kids from nice homes do things like this? Hit your line! What are they looking for? What drives them? What has hurt them? That's the story of Rebel Without a Cause. It really happened. And now the star of our picture. Ladies and gentlemen, James Dean. Hi, Jimmy. Hi, Gig. We asked Jimmy over today because he's a racing man himself. A real one, not a crazy one. Incidentally, I think I should explain that Jimmy just stepped over from the set of Giant. And need I add, he plays a Texan. Speaking of racing, have you ever been in a drag race? Are you kidding me? I just thought I'd ask. No, Jim races in the tradition, you might say. Real racing cars, real tracks. How fast will your car go? Oh, an honest miles an hour. Clocked, it'll run about 106, 7. You've won a few races, haven't you? Oh, 1 or 2. Where? Well, I showed pretty good at Palm Springs. Making flowers out of paper. He's not scared of you. While darkness takes the afternoon. I know that they won't last forever. I guess it's just my morbid personality. It's just my morbid personality. Real ones fade too soon. I still cry sometimes when I remember you. I still cry sometimes when I hear your name. I said goodbye, and I know you're all right now. But when the leaves start
Sometimes when I remember you, I still cry. Sometimes when I hear your name, I'll say goodbye.